Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are safe and sound by the grace of Almighty Allah. So, welcome to another lecture of theory and practices of banking. So, in the last class, we were discussing the banking system in Bangladesh and the differences between bank and non-bank financial institutions. So today we are going to discuss different topics of your syllabus. So let's start our today's lecture by watching a short video at first. What do you think about this video? I think all of you have understood what we are going to talk about today. Yes, you're right. We are going to talk about traditional banking. So before starting this topic, let us acknowledge that the very term traditional is relative to time you are living in. Today, what we call traditional banking has been developed over many centuries. And what we call today modern banking will bound to become traditional banking within next 20, 30, 40 or 50 years. And this process will go on and on. However, all these changes that has been made or developed in the banking system has been made to make our life easier. So let's see what is traditional banking for us. If you have simple idea of banking, or if you have opened a bank account, you might know that you have to go to the bank to open a bank account by signing a number of papers, and you'll have to submit different types of documents, and then you have to deposit money in your account by going to the cash counter. তার মানে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে গেলে আপনি জানেন আপনাকে কি করতে হবে,
বিভিন্ন রকমের কাগজপত্র জমা দিতে হবে, আপনার ছবি, আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ডের ফটোকপি, এবং আপনাকে বিভিন্ন রকমের ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট ওপেনিং ফর্ম এগুলো সাইন করতে হবে, বিভিন্ন ইনফরমেশন আপনাকে প্রোভাইড করতে হবে এবং ব্যাংকে গিয়ে সেটা জমা দিতে হবে। এবং আপনাকে আপনার যে টাকাটা আপনি জমা রাখতে চাচ্ছেন সেই মানিটা আপনাকে ক্যাশ কাউন্টারে গিয়ে আপনার অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে। And to withdraw your money, you have to sign a check and then place it to the cash counter. এবং টাকা উইথড্র করার সময় আপনাকে কী করতে হবে, চেকে সাইন করতে হবে এবং সেটাকেও আপনার ক্যাশ কাউন্টারে জমা দিয়ে টাকা তুলতে হবে। If you have slightly more experience with banking, you probably know that the process of transferring money by using clearinghouse mechanism, where you can bring money from other bank to your account into your bank, or you can transfer money from your account to your friend's account maintained in other bank by giving him a check. So this is one side of traditional banking. Another side involves the disbursement of loan. Here you can borrow money from the bank by keeping your asset mortgaged, and then the bank will give you loan by taking your property as security. তার মানে আপনি যদি ব্যাংক থেকে লোন নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে, বিভিন্ন রকম কাগজপত্র সাইন করতে হবে, আপনার বিভিন্ন অ্যাসেট আপনাকে ব্যাংকের কাছে মর্টগেজ রাখতে হবে, কারণ ব্যাংক তো আপনাকে এমনি এমনি লোন দিবে না। তো সে আপনার সিকিউরিটি হিসেবে হয়তো আপনার জমি আছে অথবা আপনার বাড়ি আছে অথবা আপনার অন্য কোনো অ্যাসেট সে কী করবে, সিকিউরিটি হিসেবে মর্টগেজ রাখবে। তাহলে আমরা ট্র্যাডিশনাল ব্যাংকিং বলতে কি বোঝাচ্ছি? In traditional banking system, a customer by opening bank account in the bank takes the facility of saving his money by depositing money in this bank, and he can withdraw the money through checks, counter payments, or through bank draft. And he or she had to meet the bank manager and tell about his or her problem. He can take the physical help for getting loan from the banks, and bank locations offer a full range of services to the customer. তার মানে ট্র্যাডিশনাল ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পারি। So now you can guess that what is important for traditional banking. It is the physical presence of you in the bank. And these physical bank locations are fully staffed with knowledgeable employees. But whatever the service they want, one has to be physically present on the bank to get the service. And this sort of bank has a fixed time in which they work. So no banking facilities were available after that time. তার মানে ইন কেস অফ ট্র্যাডিশনাল ব্যাংকিং বলতে আমরা যেটাকে বোঝাচ্ছি সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাংকিং কার্যক্রম চলবে এবং সেই সময়ের মধ্যে আপনার যেই সার্ভিসটা নেওয়ার সেটা আপনাকে নিতে হবে। আপনি টাকা উঠাতে চান, টাকা জমা রাখতে চান, ওই নির্দিষ্ট সময় সেই 9টা 5টা 10টা 5টা ওই যেই ট্রানজ্যাকশন আওয়ার ওই আওয়ারের মধ্যে আপনাকে ব্যাংকে যেয়ে এই কাজটা করতে হতো। এবং এর পরে গিয়ে আপনি যতই ব্যাংকের গেট ধরে ধাক্কাধাক্কি করেন, ব্যাংকের কাছে গিয়ে ধর্ণা দেন, ব্যাংক কিন্তু আপনার কোনো কথা শুনতো না, বলতো যে আপনি আবার পরের দিন আসেন, ট্রানজ্যাকশন আওয়ারের সময় আসেন, আপনার সব কথা আমরা শুনবো। বাট এই সিচুয়েশন কিন্তু এখন নেই, এখন কিন্তু এই সিচুয়েশন টোটালি চেঞ্জ হয়ে গেছে। সো আর ট্রেডিশনাল ব্যাংকস অ্যাবলিশিং? Let's answer this question. Like any other system, banking system is also changing.
and not just the way how it is functioning, but also the laws and regulations in banking are changing. And the banking has changed considerably due to numerous financial innovations. Banks, especially in developed countries, are now moving more and more away from what can be called as traditional banking. তার মানে মডার্ন ব্যাংকিং সিস্টেমে কিন্তু অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে। সেই আগের ব্যাংকিংয়ের ধারণা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওই ব্রাঞ্চের মধ্যে গিয়ে সব কাজ করা, এগুলা কিন্তু আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবং banks used to take the main responsibility of pooling fund and making loans for investment, but now they are moving toward diverse types of activities, and they are also engaged in capital market and other financial activities. So শুধুমাত্র ব্যাংক এখন শুধুমাত্র ওই ডিপোজিটর এবং বড়োয়ারের মাঝখানে ইন্টারমিডিয়েট হিসেবেই কাজ করে না, এছাড়াও আরও অনেক ধরনের কাজ করে এবং ব্যাংকিং ফ্যাসিলিটিগুলো, ব্যাংকিং সার্ভিসগুলো এখন অনেক বেশি সহজলভ্য হয়ে গেছে। সো there are some alternative banking system in the 21st century. So modern banking বলতে actually কি বোঝায়? Modern banking is a term basically used for e-banking, suggesting that the banking no longer follows the old traditional way of banking but the new modern techno way. So, electronic banking system consists of a service that allows you to conduct transactions without physically being in the bank branch. তার মানে আপনার ব্যাংকিং সার্ভিসগুলো নেওয়ার জন্য ব্যাংকে যাওয়ার আর প্রয়োজন হচ্ছে না। আপনি বিভিন্নভাবে আপনার ঘরে বসে, আপনার অফিসে বসে বিভিন্ন ব্যাংকিং সার্ভিস নিতে পারছেন এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিনসের মাধ্যমে এই সার্ভিসগুলো নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। সো মডার্ন ব্যাংকিং ইনক্লুডস ইন্টারনেট ব্যাংকিং, টেলিফোন অর পিসি ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, এটসেট্রা। So now answer the question, are traditional banks abolishing? We see whether the banks are functioning in the traditional way or in the modern way. The core activity of bank is still to act as an intermediary between depositors and borrowers. তার মানে ব্যাংকের মেইন যে কাজটা সেটা কিন্তু এখনও ডিপোজিট কালেক্ট করা এবং সেই ডিপোজিট থেকে লোন দেওয়া। সো উই ক্যান সে দ্যাট ট্র্যাডিশনাল ব্যাংকিং আর নট অ্যাবলিশিং, রাদার new modern banking systems are new modern banking system is being introduced with the traditional banking system. Okay, so let's see what are the recent banking trends. The most important trend in our banking sector is the widespread use of electronic banking. What is meant by electronic banking? In simple words, we can define electronic banking or e-banking as a method of banking in which the customer conducts transactions electronically via the internet. Okay, and the customer demands necessary application from through the net, and the bank sends a UPP, unique personal password, and the complete database that the bank has about the customer's account is available to the customer at his terminal. তার মানে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে কি করতে পারছে, কাস্টমারের যখনই কোনো ব্যাংকিং সার্ভিস নেওয়ার প্রয়োজন পড়ছে, কাস্টমার ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইন্টারনেট ইউজ করে সে তার বাসায় বসে অথবা তার অফিসে বসে
দেখতে পাচ্ছে। It also provides the information about current balances in the customer's account on real-time basis, days transaction in the account, details of cash credit limit, drawing power, amount utilized. তার মানে তার যাবতীয় ইনফরমেশন, তার অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে, সেখানে কি কি ট্রানজ্যাকশন হয়েছে, তার কি পরিমাণ টাকা সে উঠাতে পারবে, কত টাকা সে ইউজ করে ফেলেছে, ইত্যাদি যাবতীয় ইনফরমেশন সে কিন্তু এই ইলেকট্রনিক ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পেয়ে যাচ্ছে, তার ব্যাংকে কিন্তু যেতে হচ্ছে না। তার মানে ইট ইজ অ্যাভেলেবল 24 hours a day, 7 days a week. So customer can take the banking services whenever they are free. তাকে ব্যাংক কখন খুলবে, কখন সে যেতে পারবে ইত্যাদি কোনো কিছুর উপরে তাকে নির্ভর করতে হচ্ছে না, ডিপেন্ড করতে হচ্ছে না। Another trend of the banking sector is the widespread use of mobile banking. So what is mobile banking? Mobile banking is actions on a traditional bank account through mobile devices. তার মানে আপনি ট্র্যাডিশনাল যে ব্যাংকিং সার্ভিসের মধ্যে আপনি ব্যাংকে যে যা যা করতে পারতেন সেগুলো যখন আপনি মোবাইল ফোনের মাধ্যমেই করতে পারছেন সেটাকে বলা হচ্ছে মোবাইল ব্যাংকিং। These actions include obtaining account information, doing banking transactions, and so on through mobile devices. And mobile banking is offered by nearly all the major banks in developed nations and typically uses a smartphone app to securely perform bank transaction. তার মানে আপনারা তো অ্যাপ সম্পর্কে খুবই ভালো জানেন। সো অ্যাপসের মাধ্যমে আপনি কি করতে পারছেন, অ্যাপসের মাধ্যমে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টে লগ ইন করতে পারছেন পাসওয়ার্ড দিয়ে। এখানে লগ ইন করার পর আপনার অ্যাকাউন্টের ইনফরমেশনগুলো জানতে পারছেন, কত টাকা আছে, ব্যালেন্স সব কিছুই আপনি জানতে পারছেন আপনার স্মার্টফোনের মাধ্যমে। ওকে, অনেক সময় আছে যখন আমাদের ক্যাশ টাকার প্রয়োজন হয়, যখন আমাদের আর কোনো উপায় থাকে না, ক্যাশ টাকাই লাগবে, কিন্তু এরকম যদি হয় তখন ব্যাংক বন্ধ, সেক্ষেত্রে কি কোনো উপায় আছে? ইয়েস, অ্যানাদার tool of modern banking system is the use of automatic teller machines. So it is an electronic machine which provides a financial institution's customers with a method of financial transactions in a public space without the need for a human clerk or bank teller. So these ATM machines allows the user to withdraw and lodge cash, request statement, and do other banking transactions. The customer requires ATM card and ID number to gain access to the machine. তার মানে যদি আপনার কাছে এটিএম কার্ড থাকে তাহলে আপনি এটিএম বুথের মাধ্যমে আপনার প্রয়োজনীয় টাকা তুলতে পারছেন। আগে এটিএম বুথের মাধ্যমে শুধুমাত্র টাকা তোলা যেত, কিন্তু বর্তমানে টাকা জমা দেওয়ারও ব্যবস্থা এটিএম বুথের মাধ্যমে করা হয়েছে। কিন্তু শপিং করতে যাবেন, আপনার কাছে ক্যাশ টাকা নেই এবং আপনি চাচ্ছেন না ক্যাশ টাকা ক্যারি করতে, কারণ চুরি হয়ে যেতে পারে, ছিনতাই হতে পারে, আপনি সেফ ফিল করছেন না, সেই ক্ষেত্রে কি কোনো উপায় আছে? হ্যাঁ, সেটারও একটা উপায় আছে, সেটা হচ্ছে ডেবিট কার্ড অথবা ক্রেডিট কার্ড ইউজ করা। আচ্ছা, সো এখন আমরা দেখব এই ডেবিট কার্ড এবং ক্রেডিট কার্ড বলতে অ্যাকচুয়ালি কী বোঝায়। So a debit card is a plastic card which provides an alternative payment method to cash when making purchases. So every time a person uses the debit card, the merchant can get the money transferred to his account by debiting the exact amount of purchase from the card. তার মানে এই ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে কি করতে পারছেন? এই ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে আপনি বিভিন্ন সুপার শপ, এখন বর্তমানে বিভিন্ন যে শপিং মলগুলোর বড় বড় দোকানগুলো, সব
ক্ষেত্রে কি করা যাচ্ছে, এই ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে অথবা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে আপনি কি করতে পারেন, পারচেস করতে পারেন। আপনাকে ক্যাশ ক্যারি করতে হয় না, ক্যাশ দিতে হয় না, আপনি জাস্ট কার্ডটা পাঞ্চ করে আপনার টাকা ওখানে থেকে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেবে এবং সেটা ওই যে মার্চেন্ট, হ্যাঁ, যে শপ ওনার, তার অ্যাকাউন্টে চলে যাবে। So credit card is also a small card which enable the holder to buy goods and services on credit from different outlets, and the card holder had not to carry money with him when he travels or goes for purchasing. তাহলে এই দুইটা জিনিস তো দেখতে একই মনে হচ্ছে। ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে আপনি শপিং করতে পারছেন, ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে শপিং করতে পারছেন, বাট এটার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে? অবশ্যই পার্থক্য আছে। ক্রেডিট কার্ডস অ্যান্ড ডেবিট কার্ডস টিপিক্যালি লুক অলমোস্ট আইডেন্টিক্যাল, বাট দেয়ার ইজ এ বেসিক ডিফারেন্স। Debit cards allow the bank customers to spend money by withdrawing funds they have deposited at the bank. On the other hand, credit card allows consumer to borrow money from the card issuer up to a certain limit in order to purchase items or withdraw cash. তার মানে ডেবিট কার্ডের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, আপনার ওই অ্যাকাউন্টে যত টাকা আছে, আপনি যত টাকা জমা রেখেছেন, সেই টাকাটাই আপনি ইউজ করতে পারছেন এই শপিং করার সময়, পারচেজিং করার সময়। কিন্তু ক্রেডিট কার্ডের ক্ষেত্রে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা থাকা জরুরি না, কারণ এই ক্রেডিট কার্ডটাই এক ধরনের লাইন অফ ক্রেডিট হিসেবে কাজ করবে। তার মানে ব্যাংক আপনাকে ধার দিচ্ছে। আপনি ক্রেডিট কার্ড যখন ইউজ করছেন তখন আপনাকে ব্যাংক টাকা ধার দিচ্ছে যে তুমি এখন শপিং করো, কিন্তু একটা সময় পরে তুমি এই টাকাটা আবার ফেরত দিবে। সো তার মানে মাসের শেষে অথবা একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে আপনাকে কিন্তু এই যাই শপিং করছেন ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে সেটা আবার ব্যাংকের কাছে ফেরত দিয়ে দিতে হবে, এবং এটার জন্য ইন্টারেস্টও আপনাকে দিতে হবে, ঠিক আছে? সো লেটস সি হোয়াট ইজ অ্যানাদার ব্যাংকিং ট্রেন্ড, দ্যাট ইজ দ্য ইউজ অফ telebanking and SMS banking services. Okay, so telebanking facility is made available with the help of a voice response system. So it is like bank on phone. This service allows the customer to enter banking phase via telephone. Customer can perform a number of transactions from their office or home, and the facilities that are offered by telebanking are information on balance, checkbook requisition, queries on new schemes, এবং ব্যাংকের আলাদা একদম সেকশনই থাকে যেখানে হচ্ছে লগে এই টেলিব্যাংকিং সার্ভিসগুলো প্রোভাইড করা হয়, এবং সেখান থেকে আপনি যত ধরনের ইনফরমেশন জানা দরকার সেটা আপনি ব্যাংকের কাছ থেকে জানতে পারছেন এবং বিভিন্ন ইনস্ট্রাকশনও দিতে পারছেন। So it is kind of a service of modern banking system. Another one is SMS banking, which is very popular nowadays. It is a facility used by some banks or other financial institutions to send messages, also called notifications or alerts, to customers' mobile phones. So SMS banking এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, আপনার অ্যাকাউন্টে যখনই টাকা জমা হচ্ছে আপনি চট করে একটা SMS পেয়ে যাচ্ছে যে হ্যাঁ আপনার অ্যাকাউন্টে এত টাকা জমা হয়েছে। আবার যখন টাকা তোলা হচ্ছে বা টাকা উইথড্র হচ্ছে তখন আপনার কাছে একটা SMS চলে আসছে যে আপনার টাকা উইথড্র হয়েছে এবং আপনার এখন বর্তমানে এত টাকা ব্যালেন্স রয়েছে। So that's all for today's lecture. I hope all of you have enjoyed the lecture and you are not facing any problems in understanding this lecture. Okay, still if you have any problem or any queries you can contact with me through Messenger, and I will try to solve your problem very soon. Okay, so take care of yourself. Fi amanillah. Allah Hafiz.